ওকে 8 কারো কোনো প্রবলেম নাই? না স্যার। ওকে ফাইন স্যার স্যার এই যে লাস্ট রেকর্ডিংটা ইউটিউবে দিচ্ছিলেন স্যার? এটা এখন জিজ্ঞেস করতেছো কেন? এখন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। স্যার জিজ্ঞেস করতেছে লাইক পরে এখন কেন? ইউটিউবে দিচ্ছেন। আমি লাস্ট রেকর্ডিং কখন দিছি? সিন্স তুমি ক্লাস মিস করছো, you must see the video before you join the class. It is your advantage. And তুমি আমাকে ক্লাসে এসে যদি জিজ্ঞেস করো যে স্যার লাস্ট ভিডিওটা কোথায় দিছিলেন, why you are asking now? It's an invalid question now. তুমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জিজ্ঞেস করতে পারতা, ফোন দিতে পারতা যে স্যার আপনার ভিডিও দিছেন যেটা ওটা দেন নাই নাকি পাই নাই আমি, এটা কোথায় আছে, টেল মি। সো এগুলা করে মানে it's never possible to pass AS, আমি বলতেছি কিন্তু এগুলা পারবা না করতে। ক্লাস মিস দিলে আবার ভিডিও রেকর্ড করে আমি কষ্ট করে পোস্ট করে দেই ইউটিউবে, এখন তুমি ক্লাসে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছো যে স্যার ভিডিওটা কোথায় পোস্ট করছো। এই যে ভিডিওগুলো পোস্ট করতে ইউটিউবে তোমার ক্লাসের পর আমাকে এক্সট্রা 1 আওয়ারের বেশি দেয়া লাগে শুধুমাত্র আমার এই রেকর্ডিং গুলা ইয়ে করে প্রসেসিং করে পোস্ট করতে ইউটিউবে টাইম লাগে, আমি কষ্ট করে করি কিন্তু এটা প্রত্যেকটা ক্লাসের করে দিতেছি। স্টিল যদি তোমরা এটা না দেখো মানে আর কি করা যাবে বলো? হ্যাঁ ইউটিউবে দেয়া আছে, দেখে নিও। থ্যাংক ইউ স্যার। ইউ আর নট ওয়েলকাম। নেক্সট থেকে ঠিক মতো ক্লাসে আসবা, ভিডিও দেখবা, এরপর ইউ উইল গেট ওয়েলকাম ফ্রম মি। ওকে থ্যাংক ইউ। আচ্ছা 8 তো প্রবলেম নাই, 9 প্রবলেম নাই। কোনটাতে প্রবলেম বললাস আমি? The question 9. Oh, I need to pay attention. Okay, 9. Which of these statements about the electrons in the outermost principal quantum shell of phosphorus is true? Outermost principal quantum shell of phosphorus. Phosphorus outer shell এ কয়টা কোন টাইপের ইলেকট্রন আছে বলো? এটা কি কঠিন নাকি? পিরিয়ডিক টেবিল করি। এটা তো 1 সেকেন্ডে অ্যানসার করবা, 1 সেকেন্ড লাগবে, এটা জাস্ট পিরিয়ডিক টেবিল দেখবা অ্যানসার করবা। এই যে পিরিয়ডিক টেবিল, এটা কি ফসফরাস না? এটা তো ফসফরাস। সামি সামি হ্যালো, কই গেল? Sorry sir, unmute মানে লাইক মিউট করা ছিল। হ্যাঁ এটা কি স্যার অপশনের সাথে স্যার অ্যানসারটা ম্যাচ করতে পারছিলাম না। পাইসো ফসফরাস কোন ব্লক? অ্যানসারটা আমিও মিলতে পারছিলাম না, আমি ভাবছি block? কোশ্চেনে ফসফরাস Sir, কোন block? this is P block. P block. There are 5 p-type electrons and no s-type electron. Outermost principal shell. করে ফেলি আমরা 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. তাহলে দুইটা s, তিনটা p। কি 3p type? স্যার আমার অ্যানসারও তাই আসে। তাই তো, এই যে দুইটা s, তিনটা p। থার্ড কোয়ান্টাম শেলে দুইটা s ইলেকট্রন আছে, তিনটা p ইলেকট্রন আছে। দ্যাটস ইট। B is the correct answer. কঠিন নাকি? স্যার আবার একটু বুঝাবেন স্যার। 15 কে আমি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করলাম, কি পাইলাম? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, তাই না? এটা ঠিক আছে? ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। আচ্ছা ইয়েস স্যার। এখানে আউটারমোস্ট কোয়ান্টাম শেল কত নাম্বার কোয়ান্টাম শেল? What is the number of 3? 3. Very good. How do you know? এই যে দেখো, এই যে 3 3, ঠিক আছে? এখন দেখি which of these statements about the electrons in the outermost principal quantum shell of phosphorus. So outermost principal quantum shell is 3. তাহলে 3 তে কি কি আছে? 3s2 আছে, 3p3 আছে, মানে দুইটা ইলেকট্রন আছে s সাবশেলে, তিনটা ইলেকট্রন আছে p সাবশেলে। So there are 3 p-type electrons and 2 s-type electrons. Okay.
ঠিক আছে, ঠিক না থাকলে আবার বলো, আবার বুঝো। জি, ঠিক আছে। আমি ভেবেছিলাম প্রথমে কয়টা এস আর কয়টা পি এর কথা বলছিল। না, there are 3 p type electrons. p ইলেকট্রন আছে 3টা, s ইলেকট্রন আছে 2টা। মানে s সাবশেলে ইলেকট্রন কয়টা, টাইপ ইলেকট্রন, এটা বলে হয়তো ডিস্টার্ব করছে তোমাদেরকে। ইটস বেসিক্যালি p টাইপ ইলেকট্রন মানে p সাবশেলের ভিতরে ইলেকট্রন কয়টা, আর s সাবশেলের ভিতরে ইলেকট্রন কয়টা ইন দা outermost quantum shell. That is the question. স্যার বুঝছি। Rio, Talha joined, Rizwan joined. কে যেন একটা জয়েন করার কথা ছিল এখন, হ্যাঁ yes, Talha joined, right. 2 Talhas now. Talha bin Tariq, can you hear me? Yes, sir. Okay, are you following? Yes, I am following, sir. Okay, did you get the previous lectures from YouTube? Yes, sir. But so I have seen 2 of the videos, and one is remaining. I will see after the class. Okay, fine. Inshallah, মানে there were some videos for most probably for chapter 3 calculation part, and chapter 1 is very insignificant. So mostly I'm posting video for this chapter, chapter 2. So if you face difficulties, then I will give you time. We will solve together. But let's proceed. Okay. Just follow the class. Okay. I'll Okay, give sir. you extra time. No problem. Okay. After number 9, any question? স্যার কোশ্চেন নাম্বার 10 এর একটা প্রবলেম সলভ করে দিন। কোশ্চেন নাম্বার 10 স্যার। Question number 10, right? Question number 10, write electronic configuration for the following ions. Aluminium 3+. So first see, what is aluminium? Aluminium is 13. 13 is the atomic number. So it's 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, right? If Yes, sir. we see from the periodic table, first period, 1s2, 2s2. Sorry, 1s1, 1s2, this is 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, right? 3p1. Yes. Okay, good job. Tell it 3p1. Now aluminium is 3+. So from the outermost quantum shell, the electrons will be removed. How many electrons will be removed? Since it is 3+ charge, this thing will be erased. Nothing will be there. That is it. That is the electronic configuration of aluminium 3+. Is it difficult? No, sir. Sir, can you repeat again? No, sir. Okay. কেউ কি কিছু বললা, আবার এক্সপ্লেইন করতে বললা? Yes, sir. Sorry, abar বুঝান, sir. আচ্ছা, আবার বুঝাচ্ছি, নো প্রবলেম। আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে আমি অ্যালুমিনিয়াম অ্যাটমের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করলাম, which is 3s2 3p1. এইটুকু থেকে আর প্রবলেম আছে? No, sir. No, sir. No, sir. এখন অ্যালুমিনিয়াম 3+ মানে কি, ওর অ্যাটম থেকে 3টা ইলেকট্রন রিমুভড, 3 ইলেকট্রনস রিমুভড। এটা কি বোঝা যায়? Yes, sir. Okay, Sir, if 3+, 3. Yes, sir. জি, So understood, sir. বুঝতে পেরেছি। understood. Okay, so if 3 electrons removed, from where 3 electrons will be removed? From the outermost shell, right? Outermost quantum shell, if we say in that way. So from third quantum shell, they will be removed, and we have in third quantum shell we have 1 electron in 3p and 2 electrons in s orbital or s subshell. So these 3 electrons will be removed. From second quantum shell, there should not be any electron removed. So এই দুইটা থাকবে না। Okay, understood, sir. 3p1 চলে গেল and 3s2 চলে গেল. So that is the thing. 2 and 8 তোমরা কি করতা, এই ও লেভেলসে কি করতা? অ্যালুমিনিয়াম 3+ এর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে 2 8. The outer shell will be filled.
with electrons. Outer shell, or for us, outermost principal quantum shell will be fulfilled with electrons. So that is it. 2s2 2p6, that is the outer second quantum shell. And in second quantum shell there are two subshells, S and P. All are fulfilled with electrons. That's how it goes. So that is how you'll do everything. See, copper 1 plus and copper 2 plus. Let me do them. Copper 29. So if we do the electronic configuration from the periodic table, again from the periodic table, copper, let me do 29 here. So how will do 1s2? I'm doing again and again so that you are confident যে এটা possible. এরপর হচ্ছে এই যে 3 4 এখানে কি এটা 2s2, because these are S subshell. Again, if I say a group 1 and group 2 is S block, group 3 to group 8 P block. এই যে এগুলা সব এখান থেকে এই পর্যন্ত, in between group 2 and group 3 all are D blocks. আর এই যে lanthanide and actinide series, এইটা হচ্ছে F block. ঠিক আছে, তাহলে আমি এইভাবেই যাইতেছি, আমি জাস্ট এইভাবে যাইতেছি. You know hydrogen and helium, this is S block. Helium, আমি বলছি helium is not in P block, এটা এইখানে আছে. Hydrogen is here as well. এভাবে যদি চিন্তা করো তাহলে এটা S block. তাহলে 1s2 2s2, 1s2 first period, then 2s2 এটা P block, 2p6 ছয়টা আছে এখানে, 2p6, then 3s2, then 3p6, then 4s2. আর আমরা বলছি D block লিখলে যখনই আমরা D ব্লকে ঢুকবো এটা n-1 রুল ফলো করবে, মানে এটা 4th পিরিয়ড, তো 1 2 3 এটা 4th পিরিয়ড. তাহলে এই যে স্ক্যান্ডিয়াম যেখান থেকে D ব্লক আরম্ভ হলো, এটা শুড বি 3D. সো 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9. তাহলে 4s2 3d9. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. 4s2 Yes, sir. 3d9. Yes. But আমরা কি বলছিলাম না যে copper and chromium, these two are exceptions? Did we say? Yes, sir. In order to complete the electrons in D subshell, there will be 10 electrons in 3D and 1 electron in 4s1. So that is the electronic configuration of copper 29. Can you recall? Yes. Sir, can you repeat? এটা last দিন বলছি, খেয়াল আছে? Copper and chromium, they have different electronic configuration. Just to complete the D subshell or fulfill the D subshell with electrons, instead of 4s2 3d9 there will be 3d10 and 4s1. আবার লিখি, normally এটা এরকম হওয়ার কথা 4s2 3d9, right? Yes, sir. Yes. But in order to fulfill the D subshell, why they will fulfill the D subshell? Because fulfilled D subshell or half filled D subshell, মানে 3d5 or 3d10 is more stable than anything else. So that's why it should be, instead of 4s2 3d9, এই 4s থেকে একটা ইলেকট্রন এখানে থাকবে. So it will be 3d10 and 4s1. That is an exception rule. ঠিক আছে? Sir, half filled and full filled থাকলে বেশি স্যার স্টেবল থাকবে স্যার কম্পাউন্ড মানে এলিমেন্ট না। আর একটু জোরে বলো, আমি ক্লিয়ারলি শুনতেছি না। Sir, 4s1 to half filled and 3d10 হচ্ছে full filled. So No, this it's element only is more applicable stable. for D subshell. This rule is only applicable for D subshell. Okay, sir. সব রুলসে কিন্তু আছে, বুঝছো? মানে পৃথিবীর সব, যে যতই স্মার্ট হোক আর সায়েন্স যতই স্মার্ট হোক, সব জায়গায় এক্সেপশন আছে. যেমন ধরো তোমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে, হ্যাঁ, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো কিছুকে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করতে নরমালি তোমরা কি করো? Add S. এস ইউজ করো অথবা ইএস ইউজ করো, রাইট? বাট এটা কি? এরপর আরো অনেকগুলো আছে না যেগুলা খুবই উল্টাপাল্টা টাইপের প্লুরাল আছে? Yes, sir. এগুলা কিন্তু কোনো রুলস এর মধ্যে পড়ে না, এগুলা হচ্ছে রুলস ছাড়া আর কি, এক্সেপশনস. সো এইভাবে সব জায়গাগুলোতে তুমি
একটু একটু কিছু কিছু জায়গাতে তুমি এক্সেপশন পাবা। সো এটা একটা এক্সেপশন। কপার এন্ড ক্রোমিয়াম অলসো, ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে 4s2 3d4 will be 4s1 3d5 for chromium। ঠিক আছে, এইটুকু? Yes, sir. ওকে, তাহলে এখন আমরা হচ্ছি এইটাকে যদি আয়ন করি, what is the outermost electron, outermost quantum shell? Here, what is the outermost quantum shell? 3D. 3D কিভাবে? 4 is the fourth quantum 4s. shell, right or wrong? হ্যাঁ, 3D তো থার্ড কোয়ান্টাম শেল, 4s হচ্ছে ফোর্থ কোয়ান্টাম শেল। তাহলে 4s1 থেকে একটা ইলেকট্রন চলে যাবে। If one electron goes, then it will be copper 1 plus. Copper 1 plus. আর এ যদি তোমাকে কপার 2 প্লাস আয়ন জিজ্ঞেস করে, কপার হ্যাজ 2 আয়নস, কপার 1 প্লাস এর 2 প্লাস, তাহলে প্রথম ইলেকট্রনটা যাবে 4s1 থেকে, দেন সেকেন্ডটা যাবে হচ্ছে 3d10 থেকে। So 3d10 will be 3d9. That is it. So copper 1 plus, copper 2 plus. স্যার আপনি জাস্ট একটু রিপিট করতে পারবেন স্যার আবার? কোনটা রিপিট করবো আবার বলো? কপার 9 যেটা বললেন আর কি কিছুক্ষণ আগে। Okay, I'm repeating again. স্যার 4s স্যার 4s 4s1 থেকে যদি চলে যায় একটা নিয়েছে তাহলে আর 4s লেখা লাগবে না, মানে 4s1 লিখলে। 4s থেকে যদি চলে যায় তাহলে তো এটাতে ইলেকট্রন নাই, তাহলে এটা লেখার দরকার কি? এটা লিখবা না, এইভাবে থাকবে। ওকে স্যার। ওকে, স্যার মাত্র কপার ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে কি আমরা আগে 3D সাবশেলতে ফিল করেছি তারপর 4s টা? নো, এইটা আগে পরে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বিপদে পড়ে যাব, সায়েন্টিস্টরাও বিপদে পড়ে যাবে, বুঝছো? ইস্যুটা হচ্ছে হ্যাঁ, মানে 4s আমরা তোমাদেরকে জাহরা খেয়াল করো, খেয়াল করো, Yes, sir. আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে ইটস আ বিট কমপ্লিকেটেড। আমি বলবো না যে এটা খুব সায়েন্টিস্টরা খুব ক্লিয়ারলি এটা এক্সপ্লেইন করতে পারছে সো ফার, এখন পর্যন্ত পারে নাই, আই উইল সে। সো খুব স্বাভাবিকভাবে আমি তোমাকে বলতে পারবো না যে আই হ্যাভ এক্সপ্লেইন উইথ আই হ্যাভ এক্সপ্লেইন টু ইউ উইথ ফুল স্যাটিসফ্যাকশন। আই এম নট সেইং, বাট এটা আসলে জিনিসটা কি দেখো, আমরা যখন তোমাদেরকে এটা দেখাইছি, কই গেল? এই যে এটা, ইউ সি n equal to 4, এই 4s টা দেখো 3d এর নিচে এনার্জি লেভেল। দিস ইজ দ্য এনার্জি y axis এনার্জি লেভেল। দেখো 4s is lower than 3d. Do you see that? জি স্যার। Okay, so that is a problem. That is a complicated scenario. Huh? And the thing is, atomic structures and the idea of atoms and how they are configured, these are all ideas. We never saw atoms and what is inside that, right? এটা আমরা কিন্তু ও লেভেলসে তোমাদেরকে বলছি। সায়েন্টিস্টরা আমরা সায়েন্টিস্টরা যতই লাফাই, আমাদের আলটিমেট বিলিভ কিন্তু না, মানে by our eyes না, মানে everything is based on protons, electrons and neutrons and atoms, but the whole faith is blind. আমি কি বুঝাইতে পারতেছি? আমি কিন্তু এটা ও লেভেলসে তোমাদেরকে বলছি, বিকজ অ্যাটমের এই যে স্ট্রাকচার, these are ideas. হ্যাঁ, why we are saying inside that there is a proton positively charged, because আমরা যখন একটা পজিটিভ রে আমরা যখন এক্সপেরিমেন্ট করি, একটা আলফা রে যখন আমরা দেই, তখন দেখি আমরা একটা অ্যাটমের সেন্টার থেকে ওইটা হচ্ছে ডিফ্লেক্টেড হয়ে যায়। তখন আমরা বুঝি যে দেয়ার শুড বি সামথিং হুইচ ইজ পজিটিভ, মানে দেয়ার আর রেশনালিটি, দেয়ার আর ইনসিডেন্টস যেটা থেকে আমরা ডেরাইভ করছি যে অ্যাটমের স্ট্রাকচার মেবি এরকম। Is it clear? Yes, sir. So it's not very easy to explain যে why 3D is here and 4s is here. আমরা যেটা করতে পারতেছি for this A level purpose, এটা হচ্ছে we are just explaining the rule যে what is happening here. What is happening here again for copper, as I said, electrons will enter 4s first and electron will move away from 4s first. মানে principal quantum shell 4s, মানে fourth principal quantum shell,
ওইখান থেকে হচ্ছে electron will be removed and their electron will be added. এই যেটা বলতেছি, copper, the electronic configuration is 4s1 and 310. So from 4s the electron will be removed, and when the electrons will occupy the subshell, first 4s will be occupied, then 3d will electrons will enter in 3d, and when it will be removed from 4s, it will be removed first, then 3d. That is the rule what we can say, because of there are very small energy gap between this 4s and 3d, even though they have one principal quantum shell difference. এবং এইটা আমরা কেন এই জিনিসগুলো কেন হইতেছে 4s and 3d, এই কানেক্টিভিটি বা এনার্জি গ্যাপ যে এত কম, এটা আমরা কই পাইলাম? আমরা যখন ট্রানজিশন মেটাল ডিসকাস করব তখন তোমরা অ্যামেজড হবা যে এই জিনিসটা আমরা ডেরাইভ করছি ওইখান থেকে। ট্রানজিশন মেটালের ক্যারেক্টার গুলা আমাদেরকে বলে দিতেছে যে এখানে ব্যাপারটা এরকম, 4s and 3d এনার্জি গ্যাপ ইজ ভেরি স্মল। আমি মনে হয় না খুব বেশি বুঝাইতে পারছি এই জায়গাটাতে। আই এম নট ফুললি স্যাটিসফাইড, বাট ইস্যুটা হচ্ছে এইখানে দেখো, আই নিড টু গিভ দ্য কেক স্লাইস বাই স্লাইস। ইফ ইউ আস্ক মি কোয়েশ্চেন হুইচ ইজ বিয়ন্ড ইয়োর ইমাজিনেশন এন্ড ইয়োর প্রিভিয়াস নলেজ, দেন ইট উইল বি ডিফিকাল্ট টু এক্সপ্লেইন। কারণ আমাদের ট্রানজিশন মেটাল আসবে হচ্ছে ওই যে একদম ইয়েতে গিয়ে, ওই সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে, A2 তে গিয়ে। আর আমরা, তুমি এখন আমাকে যে কোয়েশ্চেন করতেছো, ইট ইজ অলসো রিলেটেড উইথ দ্য ডিসকাশন অফ ট্রানজিশন মেটাল, বাট what I can explain here is try to understand the rule for the formation of ion. Copper 1+, 1 electron will be removed. Copper 1+ মানে হচ্ছে 1 electron will be removed from the copper atom. So from where it will be removed? From the highest quantum shell, which is 4s. এখান থেকে remove হবে. If this electron is removed, we will not write it. And so this is copper 1+, and copper 2+, what will happen? 4s1, 3d9. 4s1 থেকে এটা রিমুভ হবে, and 10টা 3d9টা 10টা 9 হয়ে গেল। That is it. Do you understand? Yes, sir, বুঝতে পেরেছি। Others? Yes, sir. Yes, sir. Thank you for the time being. আচ্ছা, এগুলো সেম দেখো, এই যে আমরা এটা যেটা লিখতেছি, টাইটানিয়াম অ্যাটম 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2. See, from 4s 2 electrons is being removed, so titanium 2+. Chromium, see, chromium 3+ is 4s1 and 3d3. So 4s1 removed, and from d 2 electrons removed, so 3d3 left. Clear? What was that? Yes, sir. Yes, sir. Electrons will be removed from 4s first, then it will be, the electrons will be removed from 3d. That you need to keep in mind. Okay, so that is it. I hope you understand number 10. Fine. Yes, sir. Okay, please rejoin. I want to start a new video so that within one video the whole discussion is covered. We'll start the new topic. Just come now. এখনই আসো সবাই। Yes, sir. Okay.